all the citizens of Hong Kong are looking forward to seeing the implementation of this new national security law in order to restore the stability and prosperity of Hong Kong, especially to restore the public order. And also, the people relying on this new law, we can continue to enjoy our normal life. 从过去12个月来讲呢，有一些为了分裂国家、颠覆政权，做出这些行为的其实是恐怖的活动，影响很大，破坏也很大，所以有需要立法。The law is actually to fulfill the one country, two system, and also high autonomy, and also governed by the Hong Kong people. It is truly reflected clearly. No doubt, the central government has full trust of Hong Kong, especially the government of Hong Kong. 一個穩定嘅國家，一個穩定嘅城市，你啲人先至願意喺度置業，你先至願意喺度返工，你願意喺度投資，呢個係好重要嘅。我們在香港投心投講的，香港也是我們通過這幾十年來建造出來的。希望就是我們這個國安法就是在香港這邊實施，就把這個情況就平復下來，把香港就慢慢恢復這個經濟恢復吧。所以這個國安法是非常非常大意義的，也要我們香港人非常非常喜歡這個法律，因為我們可以在和平下，我們的繁榮啊、經濟啊可以好起來。所以好感謝國家喺呢度時候出手制定港區嘅國安法。喺港區嘅國安法出台之際，對於香港嘅長遠穩定起咗重要嘅作用，亦有利於香港實施一國兩制嘅行穩致遠嘅發展。喺未來，我哋相信喺國家安全法嘅底下，香港會越嚟越好，國家越嚟越強大。